everybody, so this will be a very different video, and I was contemplating whether to film this or not, but you know what, we're on lockdown. I want to upload every day, so I decided I'll film this to you guys who has requested, and it will be me doing makeup in Bahasa Melayu. So saya sekarang cakap Bahasa Melayu, tetapi saya sudah lama tak ada cakap because saya, oh my god, because saya 5 tahun sini New Zealand, so semua bahasa Melayu sudah terlupa. Okay, so very sorry, but do not judge me. I will try my best. So let's get started. Nama ini primer Hamish, brand Hamish, nama Atlas Glow Base. So apply sikit ini. Maaf itu sound, keluar ada orang mowing the lawn, so sikit noisy. Oh my god. Oh my god, I'm so bad at this. Next, pakai ini cushion Moonshot Micro Correct Fit Cushion. Ini sangat bagus if you have dry skin like me. Ini ada I think 3 shades. Saya punya shade 301, 301. Tetapi sometimes saya boleh pakai 201 as well. Tetapi sekarang saya mau use 301. Saya ada tengok ini Moonshot ada what's it? New cushion. Nama itu I think glass fit cushion. So if you want to see review, let me know down below. Yeah. Ini sedikit ada putih, tetapi later dia boleh set, then it'll be okay. Saya suka ini cushion because ini punya longevity boleh tahan sangat lama, especially if very hot places. Ini sangat bagus, and you don't need to worry about it at all. Next, saya punya eyebrow. This one Etude House Drawing Eyebrow Pencil. Ini punya color shade 1 dark brown. Kan ini eyebrow pencil kamu boleh beli sangat tak mahal, like sangat cheap. I'll put the description down below di mana boleh beli ini, beli ini, beli. Oh my god, I'm so bad. Ada comb on the other side, boleh comb kamu punya rambut. Sekarang saya mau pakai ini eyeshadow palette. Ini eyeshadow palette Etude House Play Color Eyes. Nama I think Bake House. Banyak colors, 10 brown colors, sangat cantik, very natural. So sekarang saya mau buat mudah, like easy, simple makeup with this eyeshadow palette. Ini color, fluffy brush, pakai ini crease. Oh, saya terlupa eyeshadow primer. Never mind, that's okay. Ini eyeshadow palette, it's already quite pigmented, so tak ada primer, it's okay. Tetapi long lasting saya tak tahu. Second to last color ini sangat cantik. Itu yang sedikit ini ada sedikit cream texture, tetapi kamu buat ini with brush is also okay, or finger. Sangat cantik. And apply ini all over crease area. I think that's okay. Ini pointy side, what like this, and then put under bottom lashes sedikit saja.
is eyeliner. Saya ada ini Uzu Eye Opening Liner. Ini from Japan, sangat hitam, kalis air dan tahan lama. Sangat-sangat suka ini. And again, sangat-sangat hitam. Tetapi applying eyeliner saya tak boleh in front of camera because saya mau tengok mirror using dua saya punya hands apply. So tunggu saya will balik. Yeah, I will be back. Hold on. Okay, saya sudah pakai long eyelashes kerana saya punya actual eyelash rambut sangat-sangat tak panjang. Yeah, very short. So mascara saya pakai is ini BTS Triple Power Mascara. Saya sangat suka ini. If you don't wear fake eyelashes, I definitely recommend this one because ini buat kamu punya rambut sangat-sangat panjang. Sekarang saya buat bottom lashes. Ini I think ada fiber inside. That's how it makes your lashes long. Next, saya punya muka mau use ini contour. Itu house graduation contour view. Make my muka saya langsing, slim. Ini blush 3CE. Saya sangat suka ini. Ini cream texture. Sangat cantik color. Like merah, not merah. Merah putih, pink peachy. 3 dot saja is enough. Saya use ini puff, blend. The lips saya mau sangat natural. Saya pakai ini Colourpop just a tint, give me some more. Ini is so moisturizing, so natural. Tak boleh tengok itu color, tetapi itu gloss sangat cantik. So ini saya punya makeup look sudah finish. Hope you guys enjoyed this. It was really hard and I feel like the whole time I was just saying saya sangat saya suka, sangat cantik. It was probably a lot of repetition. I'm so sorry you guys. Maaf, but you know what? I did it. I hope you guys enjoy my broken ass Bahasa. Don't judge me again, like I've lived in New Zealand for so long that I haven't used Bahasa for such a long time, like I swear more than 15 years. So sangat-sangat maaf, but hope you guys enjoy, and yeah, I'll see you guys on my next video. Bye guys.